ఈ వీడియోలో మనం 10th క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ కోసం అవసరమైన 1 and 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని డిస్కస్ చేద్దాం. In our channel, we have videos on math concepts, example problems, exercise problems, and important questions from old question papers and model papers. Subscribe to our channel now and share it with your friends. Thank you. The cost of 2 pens and 5 pencils is 20 rupees అని ఇచ్చారు. Express this data as linear equation. ఓకే, మన దగ్గర పెన్సిల్స్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కదా. లెట్ మీ అజ్యూమ్ దట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 1 పెన్ ఈజ్ X రూపీస్. ఓకే, అండ్ ప్రైస్ ఆఫ్ 1 పెన్సిల్ ఈజ్ Y రూపీస్. నా మన దగ్గర ఉన్న స్టేట్మెంట్ ఏంటి? కాస్ట్ ఆఫ్ 2 పెన్స్ అండ్ 5 పెన్సిల్స్ టుగెదర్ ఈజ్ 20 రూపీస్, రైట్? అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ 1 పెన్ X రూపీస్ అయితే 2 పెన్స్ కాస్ట్ ఎంత అయింది? 2X రూపీస్ అవుతుంది, రైట్? సిమిలర్లీ కాస్ట్ ఆఫ్ 1 పెన్సిల్ ఈజ్ Y రూపీస్ అయితే కనుక 5 పెన్సిల్స్ కాస్ట్ ఎంత అయింది? 5 పెన్సిల్స్ కాస్ట్ 5Y అయింది, రైట్? ఈ కాస్ట్ ప్లస్ ఈ కాస్ట్ రెండు కలిపితే వచ్చేది 20 రూపీస్. సో లెట్స్ రైట్ దట్ 2X plus 5Y equal to 20 rupees. This is the linear equation. This is the linear equation in two variables. Variables ఏంటి? X and Y, right? And linear equation అని ఎందుకు అంటున్నాం అంటే Xకి పవర్ 1 ఉంది, Yకి పవర్ 1 ఉంది. ఈ ఈక్వేషన్లో హైయెస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్ ఏముంది? 1, right? For that reason it is called linear equation. Understood? The solution we are looking for is 2X plus 5Y equal to 20, where X is cost of 1 pen and Y is cost of 1 pencil. Understood? Formulate a pair of linear equations in two variables for the given data. 3 pens and 4 books together cost 50 rupees, whereas 5 pens and 3 books of same kind together cost 54 rupees. మన దగ్గర చూస్తే ఇన్ఫర్మేషన్ దేని గురించి ఉంది? పెన్స్ గురించి అండ్ బుక్స్ గురించి ఉంది, రైట్? సో లెట్ మీ స్టార్ట్ విత్ అజ్యూమింగ్ కాస్ట్ ఆఫ్ 1 పెన్ ఈక్వల్ టు X రూపీస్, ఆర్ ప్రైస్ ఆఫ్ 1 పెన్ ఈక్వల్ టు X రూపీస్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఏముంది? బుక్స్ గురించి ఉంది కాబట్టి ప్రైస్ ఆఫ్ 1 బుక్ ఈక్వల్ టు Y రూపీస్ అను. ఓకే, నా ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ చూడండి. 3 పెన్స్ అండ్ 4 books put together the cost is 50 rupees, right? 3 pens and 4 books put together the cost is 50 rupees. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? ప్రైస్ ఆఫ్ 1 పెన్ X రూపీస్ అనుకుంటే కనుక 3 పెన్స్ ప్రైస్ ఎంత అయింది? 3X అయింది, రైట్? 1 బుక్ Y రూపీస్ అనుకుంటే కనుక 4 బుక్స్ ఎంత అయింది? 4Y అయింది, రైట్? వీటి సమ్ వచ్చి 50 రూపీస్, రైట్? దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ వీ హ్యావ్ టు రైట్. 3X plus 4Y equal to 50. Now let's write the second statement. ఏమన్నారు? 5 pens and 3 books of same kind together cost 54 rupees, right? 5 pens అంటే 5X, right? Cost of 1 pen is X rupees అనుకున్నాం కాబట్టి 5X plus 3 books అన్నారు అంటే 3Y equal to 54. So this is another equation. So we have now a pair of linear equations in two variables. Those are 3X plus 4Y equal to 50 and 5X plus 3Y equal to 54. Two variables, X and Y అనేవి two variables. Pair of equations, two equations ఉన్నాయి, right? And linear equations. ఎందుకు లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ అంటున్నాం అంటే Xకి కానీ Yకి కానీ పవర్ చూస్తే కనుక మీకు 1 ఉంది. సో హైయెస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్ ఆఫ్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ 1 and highest exponent of this equation is 1, right? Otherwise degree of this equation is 1 and degree of this equation is also equal to 1. అందు గురించి ఇవి లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ అయ్యాయి. అర్థమైంది కదా? Check whether the equations 2X plus 3Y equal to 1 and 3X minus Y equal to 7 have a unique solution, infinitely many solutions, or no solution. ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసే ముందు వీ హ్యావ్ టు క్విక్లీ రీకాల్ సమ్ కాన్సెప్ట్ రిలేటెడ్ టు
pair of linear equations in two variables and their behavior, right? Let's start with that. Generic form for pair of linear equations in two variables ఎలా రాయొచ్చు అంటే a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0. కొన్నిసార్లు దీన్ని a1x plus b1y equal to c1 అని కూడా రాసుకోవచ్చు. అలాగే దీన్ని a2x, అఫ్ కోర్స్ సేమ్ ఈక్వేషన్ కాదు ఇది, జనరిక్ ఫామ్ అన్నప్పుడు ఇలా అయినా రాసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఒరిజినల్గా రాసినట్టుగా ఇలాగైనా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో జెనరిక్ ఫామ్ ఫర్ పేర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్ ఇలా ఉంటాయి అని అనుకుంటే, ఇలాంటి ఈక్వేషన్స్ని వెన్ యూ డ్రా, ఓకే, గ్రాఫ్ పేపర్ మీద డ్రా చేస్తే కనుక యూ గెట్ వన్ లీనియర్ లైన్ ఆర్ వన్ స్ట్రైట్ లైన్ ఫర్ దిస్ ఈక్వేషన్ అండ్ వన్ స్ట్రైట్ లైన్ ఫర్ దిస్ ఈక్వేషన్. పేర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్ని గ్రాఫ్ పేపర్ మీద డ్రా చేస్తే యూ విల్ గెట్ టూ స్ట్రైట్ లైన్స్ ఇన్ 2D ప్లేన్. ఓకే, 2D ప్లేన్ అన్నప్పుడు XY, ఇక్కడ XY అనుకున్నాం కదా, XY యాక్సిస్లు ఉండే ప్లేన్లో వీ గెట్ టూ స్ట్రైట్ లైన్స్. ఆ స్ట్రైట్ లైన్స్ ఎలా అయినా ఉండొచ్చు. దో స్ట్రైట్ లైన్స్ కెన్ బి ప్యారలల్ లైన్స్ యాజ్ షోన్ హియర్. ఇలా ప్యారలల్ లైన్స్ అయితే కనుక దేర్ ఎగ్జిస్ట్ నో సొల్యూషన్ ఫర్ దీస్ ఈక్వేషన్స్ టుగెదర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ ఈక్వేషన్ మీద ఏ పాయింట్ తీసుకున్నా కానీ ఆ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్కి సొల్యూషన్, ఈ లైన్ మీద ఏ పాయింట్ తీసుకున్నా కానీ సెకండ్ ఈక్వేషన్కి సొల్యూషన్. బట్ ఈ రెండింటికి కామన్గా దేర్ ఈజ్ నో సొల్యూషన్. అంటే సిన్స్ దేర్ ఈజ్ నో ఇంటర్సెక్షన్ ఆర్ సిన్స్ దీస్ టూ ఆర్ ప్యారలల్ లైన్స్, ఆ రెండు లైన్స్కి ఎక్కడ కామన్గా ఒక పాయింట్ కూడా లేదు కాబట్టి దేర్ ఎగ్జిస్ట్ నో సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్. ఓకే, అలాంటి ఈక్వేషన్ని ఇన్కన్సిస్టెంట్ ఈక్వేషన్స్ అంటారు. ఎందుకంటారో మనం ముందు చూద్దాం. ప్రస్తుతానికి అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి, అలాంటి ఈక్వేషన్ని ఇన్కన్సిస్టెంట్ ఈక్వేషన్స్ అంటారు. ఓకే, అండ్ అలాంటి ఈక్వేషన్స్ని కోఎఫిషియెంట్స్ కనుక మనం రిలేట్ చేస్తే కనుక a1/a2 ఈక్వల్ టు b1/b2 అవుతుంది. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు c1/c2 అవుతుంది. ప్లీజ్ నోట్ దిస్, a1/a2 ఈక్వల్ టు b1/b2 బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు c1/c2. ఓకే, నౌ ఇంకొక కాంబినేషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ప్యారలల్ లైన్స్ వచ్చాయి, రైట్? ద సెకండ్ కాంబినేషన్ ఏంటంటే దేర్ కెన్ బి ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్. ఇలా ఇంటర్సెక్ట్ అయినప్పుడు ఏమైంది, దేర్ ఈజ్ వన్ పాయింట్ విచ్ ఈస్ కామన్ టు బోత్, రైట్? దట్స్ వై యూ హ్యావ్ యూనిక్ సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్ సెట్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్. ఓకే, సొల్యూషన్ ఎగ్జిస్ట్. ఫర్ దట్ రీజన్ యూ కెన్ సే దట్ దీస్ ఆర్ కన్సిస్టెంట్ ఈక్వేషన్స్. అండ్ ఈ ఈక్వేషన్స్ని ఇండిపెండెంట్ సెట్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ అని కూడా అంటారు. ప్లీజ్ నోట్ దిస్, ఎందుకంటారో మీకు ముందు అర్థమవుతుంది. వీటిని ఇండిపెండెంట్ సెట్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ అని కూడా అంటారు. ఇలాంటి ఈక్వేషన్స్కి కోఎఫిషియెంట్స్ మధ్య రిలేషన్ చూస్తే కనుక a1/a2 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు b1/b2. ఓకే, c1/c2తో సంబంధం లేకుండానే a1/a2 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు b1/b2. ప్లీజ్ నోట్ దిస్. ఓకే, ఇలా ఈ టూ కాంబినేషన్స్ కాకుండా ఇక్కడ ప్యారలల్ లైన్స్ వచ్చాయి, ఇక్కడ ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ వచ్చాయి. ఇలాంటి కాంబినేషనే కాకుండా దెర్ ఈజ్ అనదర్ పాసిబిలిటీ, దట్ ఈజ్ ఓవర్లాపింగ్ లైన్స్. అంటే ఒక లైన్ మీద ఇంకో లైను కోయిన్సైడ్ అయిపోతుంది, రైట్? దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఓవర్లాపింగ్ లైన్స్ ఆర్ కోయిన్సైడింగ్ లైన్స్. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో మీరు చూస్తే కనుక ప్రతి పాయింట్, ఈ ఈక్వేషన్స్ మీద ఉన్న ప్రతి పాయింట్ ఒక సొల్యూషన్. ఎన్ని పాయింట్స్ పెట్టొచ్చు ఒక లైన్ మీద అంటే ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ పెట్టొచ్చు, రైట్? సో దట్స్ వై these equations have infinitely many number of solutions, and these equations are called consistent equations. Please note this, solutions unnai kabatti consistent equations, and these equations are called dependent set of equations. ఇలాంటి కేసులో మీరు రిలేషన్ ఎలా ఉంటుంది కోఎఫిషియెంట్స్ మధ్య అని చూస్తే a1/a2 is equal to b1/b2 that is equal to c1/c2. Understood? Now let's go back to the problem. Check whether the equations 2x plus 3y equal to 1 and 3x minus y equal to 7 have unique solution, or infinitely many solutions, or no solution. First of all, generic form for pair of linear equations తీసుకుని you compare these so that you will know what is the value of a1, what is the value of a2. ఎప్పుడైతే ఈ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ని a1x ప్లస్ b1y ప్లస్ c1తో కంపేర్ చేసామో a1 ప్లేస్లో 2 ఉంది, రైట్? b1 ప్లేస్లో 3 ఉంది, c1 ప్లేస్లో 1 ఉంది, రైట్? సిమిలర్లీ సెకండ్ ఈక్వేషన్ని ఇక్కడ సెకండ్ ఈక్వేషన్తో కంపేర్ చేయండి. a2 ప్లేస్లో 3 ఉంది,
B2 place లో -1 and C2 place లో 7, right? Now let's find the coefficients. Relation between coefficients. A1 by A2 ఏంటో చూద్దాం. A1 by A2 equal to 2 by 3, right? B1 by B2 equal to 3 by -1 అంటే దీన్ని -3 by 1 అని కూడా రాసుకోవచ్చు, ఆర్ -3 అని రాయొచ్చు. C1 by C2 is 1 by 7. మీరు చూస్తే ఇక్కడ ఏమైంది, A1 by A2 is not equal to B1 by B2, right? A1 by A2 is not equal to B1 by B2 అంటే మనకి దాని మీనింగ్ ఏంటి, you have intersecting lines, those equations have unique solution, and those equations are called consistent set of equations and independent set of linear equations. So మనకి ఇక్కడ ఏమడిగారు, have a unique solution or infinitely many solutions or no solution అన్నారు. అంటే ఏంటి, it has unique solution. Please note this, these equations have unique solution, right? Please note this, the given equations have a unique solution. Match the following. ఇక్కడ చూస్తే మనకి intersecting lines, coincidence lines and inconsistent lines అని ఇచ్చారు. ఇటు పక్కన no solution, unique solution, infinite solutions అని ఇచ్చారు. మనకు తెలుసు intersecting lines means there is unique solution, right? Coinciding lines means they have infinitely many number of solutions. Next, you have actually, these are inconsistent equations but parallel lines that lead to no solution. Now you see, A and 2 are linked, B and 3, and C and 1. ఏది అది సొల్యూషన్, C1 ఉన్నది ఎక్కడ, you see A is 2, B is 3 and C is 1. So choice C is the right answer, right? Find the value of k for which the pair of equations 2x minus ky plus 3 equal to 0 and 4x plus 6y minus 5 equal to 0 represent parallel lines. Parallel lines అనగానే graph లో you have lines like this, and we know that when a pair of linear equations in two variables give parallel lines, we know that there is no solution for such equations, and those equations are said to be inconsistent equations, and the coefficients relate. For example, if those equations are in this form as a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0, their coefficients relate as a1 by a2 equal to b1 by b2, that is not equal to c1 by c2. This is important, you note this. ఓకే, ఎప్పుడైతే ప్యారలల్ లైన్స్ అన్నారో a1 by a2 is equal to b1 by b2, but that is not equal to c1 by c2. Now let's look at these equations. మన దగ్గర ఇచ్చిన ఈక్వేషన్స్ ఏంటి, 2x minus ky plus 3 equal to 0 and 4x plus 6y minus 5 equal to 0. Let's compare the first equation with first equation here, so that I can say a1 is equal to 2 and b1 equal to minus k and c1 equal to 3. Right? Similarly, when I compare the second equation with the second equation here, I can say that a2 equal to 4 and b2 equal to 6 and c2 equal to minus 5. Right? Now let me find what is the value of a1 by a2. a1 by a2 equal to 2 by 4. b1 by b2 is equal to minus k by 6. Right? As per this, a1 by a2 has to be equal to b1 by b2, right? a1 by a2 is equal to b1 by b2. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు ఇప్పుడు, 2 by 4 equal to minus k by 6, right? క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి, చేస్తే కనుక ఇప్పుడు ఏమని చెప్పొచ్చు, 2 into 6 equal to minus k into 4, right? Now you see 12 equal to 4 minus 4k. 12 equal to minus 4k means k is equal to 12 divided by 4 minus 12 divided by 4, that is equal to minus 3. So what is the value of k? This is minus 3. అంటే ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది, 2x plus 3y
plus 3 equal to 0 and 4x plus 6y minus 5 equal to 0. These are the pair of equations which lead to parallel lines when you plot them on graph paper. Understood? So what is the value of k? K equal to minus 3 is the answer, right? X plus 2y minus 30 equal to 0, comma 2x plus 4y minus 66 equal to 0. These equations are inconsistent equations అంటుంది assertion. Reason ఏమని చెప్తున్నాం, a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 represent parallel lines if a1 by a2 is equal to b1 by b2, that is not equal to c1 by c2. Right? Now, we know that generic form for pair of linear equations in two variables can be written as a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. Right? మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్స్ చూడండి, x plus 2y minus 30 equal to 0. The second equation is 2x plus 4y minus 66 equal to 0. First equation గనక ఈ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్తో కంపేర్ చేసాం అనుకోండి, we can say that a1 equal to 1 and b1 equal to 2 and c1 equal to minus 30, right? Similarly, second equationని ఈ సెకండ్ ఈక్వేషన్తో కంపేర్ చేసాం అనుకోండి, a2 is 2 and b2 is plus 4 and c2 is minus 66, right? Now, when you have equations like this, okay, so what we have to do is we have to find the relation between coefficients. ఇన్కన్సిస్టెంట్ ఈక్వేషన్సా కాదా అనేది తెలుసుకోవాలంటే కనుక మన దగ్గర ఉన్న ఆప్షన్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ రిలేషన్ బిట్వీన్ కోఎఫిషియెంట్స్ చూసుకోండి. a1 by a2 దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by 2, b1 by b2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 divided by 4 అంటే అది కూడా 1 by 2, c1 by c2 ఈజ్ minus 30 divided by minus 66 అంటే 5 times 6 divided by 11 times 6 and minus minus cancel అయిపోతుంది. So c1 by c2 is 5 by 11. So now we can say that a1 by a2 equal to b1 by b2, but that is not equal to c1 by c2. ఇలాంటి రిలేషన్ ఉంటే, ఓకే, ఆ ఈక్వేషన్స్ ఏమంటామంటే ఇన్కన్సిస్టెంట్ సెట్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ అంటాం. ఓకే, అండ్ there exists no solution for those equations, and those equations, when you plot them, you get parallel lines as shown here. So assertion ఏమని చెప్తుంది, these equations are inconsistent equations అని చెప్తుంది. We also learned that these equations are inconsistent set of equations. So this is true, assertion true. And reason, if you look at in, when you have this equations like a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0, they represent parallel lines when you have a relation like a1 by a2 equal to b1 by b2, that is not equal to c1 by c2. So this is also correct, right? Both assertion and reason are true, and reason is supporting the assertion. That's why choice A is the right answer. Understood? Is dependent pair of linear equations always consistent? Why? ఇది క్వశ్చన్. మనకు పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ని గ్రాఫ్ మీద ప్లాట్ చేస్తే ప్యారలల్ లైన్స్ రావచ్చని, ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ రావచ్చని, ఓవర్లాపింగ్ లైన్స్ రావచ్చని కూడా తెలుసు, రైట్? అండ్ మనకు పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ కొన్ని కన్సిస్టెంట్ సెట్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి, కొన్ని ఇన్కన్సిస్టెంట్ సెట్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి, రైట్? ఇన్ కన్సిస్టెంట్ సెట్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్లో again there are dependent pair of equations and independent pair of equations untayani we learned all this, right? Now let's look at this. When you have graph that resulting in overlapping lines, you will have for that equations you will have infinitely many number of solutions, and equations ni solutions unnai got consistent set antam, and they are called dependent set of linear equations. Okay, coefficients a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 ఇలా రిలేట్ అవుతాయి. ఓకే, టు అండర్స్టాండ్ దిస్ ఫర్దర్ let us take an example. 3x plus 4y plus 2 equal to 0, 9x plus 12y plus 6 equal to 0.
కోఎఫిషియంట్స్ మధ్య రేషియో చూద్దాం. a1/a2 is 3/9, right? 1/3. b1/b2 is also equal to 1/3. c1/c2 is also equal to 2/6, that is also equal to 1/3, right? Now we can say that a1/a2 equal to b1/b2 equal to c1/c2 ఇలా ఉన్నాయి. సో దే ఆర్ డిపెండెంట్ సెట్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్. మన దగ్గర ఇక్కడ ఉన్న ఈక్వేషన్స్ ఏమిటి? అవి డిపెండెంట్ సెట్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ అండ్ దే ఆర్ కన్సిస్టెంట్ సెట్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ అండ్ దే రిజల్ట్ ఇన్ ఇన్ఫినిట్లీ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీటిని డిపెండెంట్ పెయిర్ అని ఎందుకు అంటాం అనేది చూద్దాం. మీరు చూడండి, 3x + 4y + 2 = 0 ఉంది. ఈ ఈక్వేషన్ని 3తో మల్టిప్లై చేస్తాను నేను. అప్పుడు ఏమైంది? 9x + 12y + 6 = 0 అయింది, రైట్? అంటే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ని 3తో మల్టిప్లై చేస్తే ఈ ఈక్వేషన్ వచ్చింది, లేకపోతే ఈ ఈక్వేషన్ తీసుకుని 1/3తో మల్టిప్లై చేస్తే ఈ ఈక్వేషన్ వచ్చింది, రైట్? దీస్ ఆర్ డిపెండెంట్ సెట్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్. అంటే ఒక ఈక్వేషన్ ఈజ్ డిపెండెంట్ ఆన్ ద అదర్ ఈక్వేషన్. మీరు ఏ నెంబర్తో మల్టిప్లై చేశారనే దాన్ని బట్టి సెకండ్ ఈక్వేషన్ వచ్చేస్తుంది. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్కి సెకండ్ ఈక్వేషన్, దీస్ టూ ఆర్ యాక్చువల్లీ ద సేమ్ ఈక్వేషన్, రైట్? ఒకటే ఈక్వేషన్. ఇక్కడ 3తో మల్టిప్లై చేస్తే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ని వీ గాట్ సెకండ్ ఈక్వేషన్. అంటే సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ డిపెండెంట్ ఆన్ దిస్. దట్స్ వై దీస్ ఆర్ కాల్డ్ డిపెండెంట్ పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్. ఓకే, అగైన్ ఎందుకు కన్సిస్టెంట్ ఈక్వేషన్స్ అంటారంటే చెప్తాను చూడండి. 3x + 4y + 2 = 0 ఉంది కదా, దాన్ని మనం 3తో మల్టిప్లై చేస్తే ఇలా వచ్చింది, రైట్? 9x + 12y + 6 = 0 అనేది వచ్చింది. ఒరిజినల్గా మనకు సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఇదే ఇచ్చారు, 9x + 12y + 6 = 0. యూ సబ్ట్రాక్ట్ బోత్ ద సైడ్స్, 0 = 0 అని వచ్చింది, రైట్? దిస్ ఈజ్ కరెక్ట్. ఓకే, అలా కాకుండా 0 = 5 అనో లేకపోతే ఇలా ఏదన్నా వచ్చింది అనుకోండి, దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ సెట్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 ప్యారలల్ లైన్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఓకే, అప్పుడు ఇన్కన్సిస్టెంట్ ఈక్వేషన్స్ అంటున్నాం, నో సొల్యూషన్ ఉంటుందని చెప్తున్నాం. సొల్యూషన్ ఉండదని చెప్పామనేది ఒకటి. ఓకే, ఇన్కన్సిస్టెంట్ సెట్ అంటున్నాం, దానికి రిలేషన్ a1/a2 = b1/b2 దాట్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు c1/c2 అని చెప్తున్నాం, రైట్? అంటే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలాగే తీసుకున్నాం అనుకుందాం, 3x + 4y = 2 అని తీసుకున్నాం. ఓకే, సెకండ్ ఈక్వేషన్ 9x + 12y = 8 అని తీసుకున్నాం అనుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు a1/a2 ఓకే, a1/a2 b1/b2 కనుక్కుంటే కనుక అవి రెండు ఈక్వల్ అవుతే దట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు c1/c2 అవుతుంది, రైట్? సో వీ కెన్ సే దట్ దిస్ రిలేషన్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ ఫర్ దిస్ పేర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్. ఓకే, దిస్ పేర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ సాటిస్ఫైయింగ్ దిస్ రిలేషన్. వీటిని ఇన్కన్సిస్టెంట్ సెట్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ అని ఎందుకంటామంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ 3తో మల్టిప్లై చేసామనుకుందాం, 9x + 4y = 9x + 12y = 6 అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ 9x + 12y = 8 అని ఇచ్చాం, రైట్? ఎప్పుడైనా ఇలా అవుతుందా? 2 pens 3 pencils కాస్ట్ ఈస్ 20 రూపీస్ అన్నాం, మరి సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ పెన్సిల్స్ అండ్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ పెన్స్ 24 అన్నాం అనుకోండి, దెర్ ఈజ్ నో కన్సిస్టెన్సీ, రైట్? ఇన్ఫర్మేషన్లో కన్సిస్టెన్సీ లేదు, అందుగురించే ఇవి ఇన్కన్సిస్టెంట్ ఈక్వేషన్స్ అవుతాయి. అర్థమైందా? ఎప్పుడైతే ఈ రిలేషన్ ఉందో వాటిని ఇన్కన్సిస్టెంట్ సెట్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ అని ఎందుకంటున్నాం, అర్థమైందా? ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఈక్వేషన్లోండి ఈ ఈక్వేషన్ తీసేసాం అనుకోండి, సబ్ట్రాక్ట్ చేసాం అనుకుందాం, 0 = -2 అని వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్. దిస్ ఈజ్ నాట్ కన్సిస్టెంట్ విత్ వాట్ వీ నో. 0 is equal to 0, 2 = 2 and -2 = -2, రైట్? 0 కెనాట్ బి ఈక్వల్ టు -2. అందు గురించి దిస్ ఈజ్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ రాంగ్. That's why these set of equations are called inconsistent set of equations and the relations are going to be like this. ఇక్కడ వస్తే 0 = 0 అన్నాం కాబట్టి these are consistent and we have seen that these are dependent pair of equations, right? ఎందుకంటే ఒక ఈక్వేషన్ మీద రెండో ఈక్వేషన్ డిపెండ్ అయ్యి ఉంది. Just by multiplying one equation with another number you are getting the second equation, right?
That's why to answer the question, you say that dependent set of equations result in equation 0 equal to 0. So they are always consistent. Whereas inconsistent equations, you get something like this, 0 equal to something else. Understood? Understood the concept? Check whether the given pair of linear equations x plus 2y minus 4 equal to 0 and 2x plus 4y minus 12 equal to 0 is going to give you intersecting lines or parallel lines. మనకు తెలుసు generic form for pair of linear equations in two variables can be written as a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0, right? You compare the first equation x plus 2y minus 4 equal to 0 with the first equation here and second equation with the second equation here, so that you will get a1 equal to 1, b1 equal to 2 and c1 equal to minus 4 and a2 equal to 2, b2 equal to 4 and c2 equal to minus 12. Now let's find the relation between ratios of the coefficients. A1 by A2 ఏంటో చూద్దాం, 1 by 2. B1 by B2 is 2 by 4, that is also equal to 1 by 2. C1 by C2 is minus 4 by minus 12, అంటే 4 by 12, that is 1 by 3. మీరు చూస్తే ఇప్పుడు ఏమని అర్థమైంది, A1 by A2 is equal to B1 by B2, right? But that is not equal to C1 by C2. ఎప్పుడైతే ఇలాంటి రిలేషన్ ఉందో యూ కెన్ సే దాట్, ఓకే, ఎప్పుడైతే a1 by a2 equal to b1 by b2 but that is not equal to c1 by c2, then you can say that those equations represent parallel lines, okay, and there exists no solution for these equations and they are called inconsistent set of equations. అర్థమైందా? సో దీస్ ఆర్ parallel lines అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండర్స్టూడ్? For what value of k the equations 3x plus 4y plus 2 equal to 0 and 9x plus 12y plus k equal to 0 represent coincident lines. మనకి generic form for pair of linear equations in two variables are a1x plus b1y plus c1 equal to 0 అని, a2x plus b2y plus c2 equal to 0 అని రాయొచ్చు, right? Now let's compare this equation with the first equation and this equation with the second equation here, okay? When you compare the first equation with this one, you can say that a1 equal to 3 and b1 equal to 4 and c1 equal to 2. Similarly, when you compare this second equation with second equation, you can say that a2 equal to 9, b2 equal to 12 and c2 equal to k, right? మనం రిలేషన్ బిట్వీన్ రేషియోస్ ఆఫ్ ద కోఎఫిషియెంట్స్ బట్టి whether you are going to have coincident lines or intersecting lines or parallel lines అనేది చెప్పగలుగుతాం, right? First of all, let us start with finding the ratio of the coefficients. a1 by a2 is equal to 3 by 9, right? That is equal to 1 by 3. b1 by b2 is 4 by 12, that is also equal to 1 by 3, right? c1 by c2 equal to 2 by k, right? Now కోఇన్సిడెంట్ లైన్స్ ఉండాలి అంటే కనుక, ఎప్పుడైనా మీకు జనరిక్ ఫార్మ్ ఫర్ పేర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇలా ఉంటే కోఇన్సిడెంట్ లైన్స్ ఉండాలి అంటే కనుక యూ హ్యావ్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ద కోఎఫిషియెంట్స్ యాజ్ దిస్ a1 by a2 ఈక్వల్ టు b1 by b2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు c1 by c2. అలాంటప్పుడు యూ హ్యావ్ కోఇన్సిడెంట్ లైన్స్ ఆర్ ఓవర్లాపింగ్ లైన్స్ and you will have infinitely many number of solutions and the equations are said to be consistent set of equations and they are dependent set of equations. మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, రిలేషన్ హ్యాస్ టు బి సంథింగ్ లైక్ దిస్, a1 by a2 ఈక్వల్ టు b1 by b2, అది ఎగ్జాక్ట్గా మనం చూసాం ఆల్రెడీ. సో దట్ హ్యాస్ టు బి ఈక్వల్ టు c1 by c2, అంటే నా 1 by 3 ఈక్వల్ టు c1 by c2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2 by k అవ్వాలి. అంటే k ఏమవుతుంది, క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసాం అనుకోండి, 1 ఇంటూ k ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ 3, అంటే k ఈక్వల్ టు 6. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ k? k ఈస్ గోయింగ్ టు బి 6, such that you have equations 3x plus 4y plus 2 equal to 0 and 9x plus 12y plus 6 equal to 0. These are two equations that result in coinciding lines or overlapping lines.
Understood? Number of common solutions of pair of linear equations whose graph is given below. మీరు చూస్తే కనుక 2x plus 4y minus 12 equal to 0 అనేది ఈ లైన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, ఆర్ ఈ పర్టికులర్ లైన్ ఈజ్ కరస్పాండింగ్ టు దిస్ ఈక్వేషన్. అండ్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ చూడండి, x plus 2y minus 4 equal to 0, ఇది సెకండ్. సో మీరు చూస్తే కనుక ఈ రెండు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని మీద ఎక్కడ పాయింట్ పెట్టినా అది ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్కి సొల్యూషన్ అవుతుంది. ఈ పర్టికులర్ లైన్ మీద ఎక్కడ డాట్ పెట్టినా అది ఈ పర్టికులర్ లైన్కి సొల్యూషన్ అవుతుంది. అంటే యూ సే x ఈక్వల్ టు 1, దెన్ యూజింగ్ దిస్ ఈక్వేషన్ యూ కెన్ ఫైండ్ వాల్యూ ఆఫ్ y, రైట్? అది x, y అనేవి ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ సొల్యూషన్ అవుతాయి. సిమిలర్లీ different x, y may be solutions for this equation, right? But then they don't have anything common. Okay, there is not even a single point which is common for these two lines in the graph. Common points levante then meaning enti, there is no common solution, or you can simply say that these equations have no solution. Advainda? The value of k for which the system of equations 4x plus y equal to 3 and 8x plus 2y equal to 5k has infinitely many solutions. మీరు జనరిక్ ఫార్మ్ ఫర్ పేర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్ తీసుకోండి. a1x ప్లస్ b1y ఈక్వల్ టు c1 అని, a2x ప్లస్ b2y ఈక్వల్ టు c2 అని. ఇలాంటి ఈక్వేషన్స్ ఎప్పుడైనా ఇన్ఫినిట్లీ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ రావాలి అంటే కనుక the relation between the ratios of coefficients ఎలా ఉంటాయంటే a1 by a2 equal to b1 by b2 that is equal to c1 by c2. ఓకే, ఇలాంటి రిలేషన్ ఉండాలి. సో నౌ లెట్స్ సీ what is the value of k by trying to satisfy this relation. So first equation 4x plus y equal to 3, second equation 8x plus 2y equal to 5k. Now let's compare this first equation with this first equation so that you can say that a1 equal to 4, b1 equal to 1 and c1 equal to 3. Compare second equation with a2x plus b2y plus c2 equal to c2. Then you can say that a2 equal to 8, b2 equal to 2 and c2 equal to 5k. Now you see a1 by a2, that is 4 by 8, that is equal to 1 by 2, right? b1 by b2, that is 1 by 2. c1 by c2 is 3 by 5k. So as per this relation we have to say that 1 by 2 equal to 3 by 5k. Then ela raichu 5k into 1 equal to 3 into 2, right? Ante 5k equal to 6, k equal to 6 by 5. So D is the choice, right choice, right? So k equal to 6 by 5 is the answer. If x plus 2y equal to 7 and 4x minus ay equal to 10 has no solution, then find the value of a. మనకు తెలుసు జెనరిక్ ఫార్మ్ ఫర్ పేర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ a1x plus b1y equal to c1 and a2x plus b2y equal to c2 అని, రైట్? ఇలా రాస్తే ఈక్వేషన్స్ని ఎప్పుడైతే నో సొల్యూషన్, ఆ ఈక్వేషన్స్కి నో సొల్యూషన్ ఉంటుందో, సో ద రిలేషన్ బిట్వీన్ కోఎఫిషియెంట్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి లైక్ దిస్, a1 by a2 equal to b1 by b2 but that is not equal to c1 by c2. ఓకే, అలాంటి కేసులోనే నో సొల్యూషన్ అన్నప్పుడు ప్యారలల్ లైన్స్ వస్తాయి అండ్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ సెట్ టు బి ఇన్కన్సిస్టెంట్ సెట్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్. ఓకే, మన వరకు ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లంలో నో సొల్యూషన్ అంటే యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద రిలేషన్ విచ్ సాటిస్ఫైస్ దిస్. మన దగ్గర ఈ ఏ అనే కోఎఫిషియెంట్ కనుక్కోవాలి కదా, దాన్ని కనుక్కునేటప్పుడు ఈ పర్టికులర్ రిలేషన్ మ్యాచ్ అయ్యేటట్టుగా చేస్తాం. Okay, now let's start with the equations given. X plus 2y equal to 7 and 4x minus ay equal to 10, right?
ఈ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఉంది కదా, కంపేర్ దాట్ విత్ a1x ప్లస్ b1y ఈక్వల్ టు c1. అప్పుడు ఏమైంది, a1 ప్లేస్లో 1 ఉంది, b1 ప్లేస్లో 2 అండ్ c1 ప్లేస్లో 7, రైట్? లెట్స్ రైట్ దాట్. అండ్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ని ఇక్కడ ఉన్న సెకండ్ ఈక్వేషన్తో కంపేర్ చేయండి. చేస్తే a2 ఈక్వల్ టు 4, b2 ఈక్వల్ టు -a అండ్ c2 ఈక్వల్ టు 10, రైట్? Now we have to find a1 by a2, that is 1 divided by 4, right? And b1 by b2, that is 2 divided by -a. ఇక్కడ రిలేషన్ ప్రకారం ఏంటి, a1 by a2 has to be equal to b1 by b2, రైట్? అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, 1 by 4 is equal to 2 divided by -a, రైట్? దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు, -a times 1 ఈక్వల్ టు 2 times 4, అంటే -a ఈక్వల్ టు 8, అంటే a ఈక్వల్ టు -8. అప్పుడు ఈక్వేషన్స్ ఏమైనాయి, x ప్లస్ 2y ఈక్వల్ టు 7 అండ్ 4x ప్లస్ 8y ఈక్వల్ టు 10. దీస్ ఆర్ ద పెయిర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ దట్ హ్యావ్ నో సొల్యూషన్. ఏ వాల్యూ ఎంత, -8. ప్లీజ్ నోట్ దిస్.